Dear friends, welcome here to our meditation center. This is the 17th Vijnana Bhairava meditation. The topic here is consider yourself, consider your essence. Essence means what, sir? What's your essence? Essence means what? What you are, the power, the strength. Consider your essence as light rays rising from center to center. Your energy is rising from one center to other center to other center, slowly coming as a light. Up the vertebrae, what? The backbone. This is the central part, vertebrae. There are totally, we have given, see, this is one point, this is the second point, this is the third point, this is the fourth point, 5, sixth point, and this is the seventh point, right, sir? See, this is where the vertebrae ends. Vertebrae means what? This is the backbone, vertebrae, right, sir? You got it? This is the vertebrae, the central part. So, what is a vertebrae? It holds the body, right? It holds the body. So, the vertebrae is the main part of the body which holds all your parts of body. So, here we have divided it into how many centers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centers. We have divided our entire vertebrae section into 7 centers. That is what, consider your essence as light rays rising from center to center. You think all your essence as light, going from one center to other center to other center. So, the rising in livingness in you. See here, my dear friend, the vertebrae is very important. If your vertebrae is strong, your mind is strong. If your vertebrae is healthy, you are healthy. If your vertebrae is powerful, you are powerful and brilliant. So, you are young or old, whether you are young or old, not depending upon your age. It depends upon what? The vertebrae, very important factor. So, here this part is the end part of the vertebrae. End part of the vertebrae, where does it end? Can you feel that vertebrae? Where does it end? That is near the anus, isn't it? Near the anus. It goes down, very down. This is the earth, this is the very end it goes. The second part is the navel. You know the navel part. Third part is your, which part? It is your heart. The fourth part is your 1, 2, 3, 4. Fourth part in your, it comes near almost above the heart and throat. Then it comes between the eyebrows. Then it goes to the above the head. Above the head is called Sagastra. So, forget about these 3 parts. Which are the 3 parts? You forget this part. You can forget even this part. We shall take 1, 2, 3, 4, 5 parts alone. Right, sir? Only 5 parts we are taking. The first part is, it is the end of the vertebrae, the down end of the vertebrae. The end of the vertebrae, it is called, what is it called? It is called as sixth center. It is called as the sixth center because all those activities are going on there, sixth center. This part, Sagastra, is called the divine part. It is called the divine part, right, sir? Sixth part and the end part is divine part. So, vertebrae has 2 poles, sir. The end pole is the sixth center and the top of the vertebrae, it ends with the brain. So, it is in the head. So, that is called the Sagastra. So, 2 poles are there. So, generally if persons are living in this area, they are called sex oriented persons. If people live in this area, they are called what?
divine oriented person. So mostly we eat our food, isn't it? We eat rice, we eat all type of non-vegetarian, vegetarian. So we become what? Earthly. Earthly means what? Belonging to the earth. So all the food we take, it all belongs from the earth. So we are always in this state. The gravitation pull keeps on pulling down. So you are living a, what type of life you are living? You are living a life called worldly life. It is called worldly life. Worldly life means what? Living, eating, and the gravitation pull keeps on pulling. Then you always be in the sex oriented mentality. That is called worldly life. We are living a worldly life. Now coming here, you slowly go away from this part to there. You are fighting against the gravitational pull. Then you start living a divine life. One Jesus Christ, one Buddha, or one Mahavir, they were living in this state. They have your own body, they have the illness, even they die, but only thing difference between you and one Buddha or Jesus Christ is they are able to fight against the gravitational pull which is pulling down. So they were able to come up. This is called what? A divine life. So what you do? What should you do? Coming to be like a Buddha, to be like a God, to be like a Jesus Christ, what you have to do is take your power from here to here. How to take the power from here to there? So, sex part in a man or a woman, it has two things. What is the two things, sir? One is physical part. What is physical part? It is semens, or you can call it as sperms, right? For females, you can call it as ovaries. So, physical part of a sex is called what? Sperms or ovary. Then one other part is there. What is that one other part? This is the physical part. The one is physical part. Physical part is semen or ovary. Then other is psych part. What do you mean by psych part, sir? It is the feelings. So two parts are there in sex. One is physical part, then one is psych part. Just like your body, just like you have two parts. What are the two parts? One is body and one other part is mind. For anything you have two divisions. Here also you have two divisions in your sex. One is physical part, that is sperms and ovary. Then second is psych part. So you have to take the psych part from here to here. You cannot take the physical part from here to here. You cannot take the sperms coming from your head. It never comes. It will always go from down. Ovary will go from down. It cannot be taken from your head. So the physic part of sex will always be in the lower end, right? The psych part, it is also there. The psych part always, if the psych part is down, then you will not be able to live a divine life or pure life. Always thinking about that, and you live like that, all the problems happen, all the miseries happen, disappointments, then you live and die with that. At times you can find some happiness, at times, glimpses of happiness. What do you mean by glimpses of happiness, sir? Very rarely you find happinesses, glimpses. What do you mean by glimpse, sir? What do you mean by glimpses? Anybody? What do you mean by glimpse? Just once or twice you just have a look, that's all. Only glimpses of happiness will be seen when you are living from here. When you come there up, then you will be almost 24 hours in a bliss state. See, in sex, two things are there. Sex, one thing, main thing. What is the sex? The peak of sex is called what? The word. You call it as what? Orgasm. What do you mean by orgasm, sir? Anybody? The time when the sperms or ovary comes, the actual satisfaction level, that is called orgasm, right? So orgasm. So this is, here you get physical orgasm, there you get spiritual orgasm. Spiritual orgasm means what? 24 hours you will be in happiness state, that is called spiritual orgasms.
So this is the spiritual orgasm what Buddha and what Jesus Christ has got, and we are living here in this state. This is called physical orgasm. Only glimpses of happiness can be seen. So here bliss. Anybody, could you tell what is the meaning of bliss, sir? Anybody, can you tell what do you mean by bliss? 24 hours being happiness is called bliss. Is one feeling happiness, it is called happiness over here. So taking your part from here to there is the main point. So 6, very important here. You have to come out of that. For 6, very much important. What is the most important, sir? You cannot do without that in 6. That is imagination. Without imagination, you can never have sexual activity. Without imagination, it is not at all possible. Only with imagination. See, with imagination, your sexual parts can be arisen. You get an erection. But with imagination, can you stop the blood? It is not possible. Imagination, can you stop your breath? No. But only with imagination, you can raise up your feelings. That is why only lovers are able to have imaginations. You cannot will. Will means what? Today I will love. Today I am going to love. It is not possible. You cannot will. There are many faculties in your head. One faculty is called what? Will. You cannot will love. I will love. No, it is not possible. Only with imagination you can involve in sex. Without imagination you cannot get erection. That's why there were no male prostitutes in olden days. Now you have male prostitutes. You pay money, you get male prostitutes. Good olden days there were not male prostitutes, because if you want to do sexual activity without imagination, it's not possible. That is why we find female prostitutes, even Delhi, Mumbai, Calcutta, all around the world. They can lie passively, no need to do any imagination. But man, if he wants to do any action, he has to go in for imagination. So imagination is very important in this what? Sexual act. Without imagination is not possible. Even in your sleep, if you are a good healthy man, when you are asleep, even a slight thought of sex makes you to get erection. At least 10 times a man gets erection if he is having a good healthy body. So without imagination, it is not possible to have sex. So here the very important is, with imagination you are raising your sex energy. Sex energy is the most important energy, because your mother and father join together and you are born. All your cells are sex cells. So the sex energy is always there. This is what disturbing your studies. This is what disturbing your mental things. This is what makes you confused, disappointed, angered, all the frustration and loneliness, everything. Morning to night there are people thinking about that. Getting away from that and coming to the divine part, going to the top level is the most important. So we have divided the body parts into 7, but for our convenience we are taking only 5 parts. One is the end of the vertebrae, that is called the sex area here. So you feel all the energy there. Generally whenever you want to have a imagination, you go there, you just imagine, slowly form it as a light. You think yourself as your light, the vertebrae as light, your body as a light. 100% it is true also. No need to imagine your body is a light, because all the science says all your body, all the things in the world are light oriented. So your body is also light. Imagine all the light rays from your sex area. It slowly try to bring it up. You have to bring it up. Bring it up means what? As a light coming up. But imagination alone is not enough. You have to have the feeling also. See, please gentlemen, I just, what do you feel? Close your eyes and tell me, what do you feel? What do you feel? Huh? I am touching him. Still go deeper. Tell me, what is that? What do you think about this? I am putting my hand on you. See, I am putting my hand on you. What do you feel? See, this is the problem. We don't have the feeling. We have forgotten the feeling.
When I touched his hand, he told that he can feel my fingers. Then he feels my touch. He cannot feel the feeling, the warmth. We have lost the touch of the warmth. Because we have grown up. We are just interfering. The hand is touching. You are not feeling the warmth of the touching. So you take a child. If you want to feel what is the feeling, you take a child. In your home, if you have 1-year child or 2-year child, just see what he or she is doing. You put it there, put him or her there, what she'll be crawling here and there, walking here and there. If an apple is there, or mango is there, or orange is there, the child will take the apple, peel it and start eating. So, he or he is not bothered, the baby is not bothered about anywhere, anybody is looking or anything. It keeps eating. Eating and the child becomes one. There is nothing. No eater and no eaten. Eating only is happening, nothing else is happening. So, 100% it is in full feeling. So, are we doing anything with the feeling? Nothing we are not doing. We have forgotten the feeling. Somebody touches, what is there? Nothing, no feeling at all. Everything became like a robot, like a machine. So, here imagination plus feeling is very, very important. So, you must be very sensitive to the feeling. So, you are taking the sex part from there as a light, imagine as a light. Slowly you are taking up, coming to your navel part, coming to your navel part. So, as you bring the energy up, it is easy. When you can do sex with imagination, it is possible to take the sex energy up. Only energy which can be taken up is sexual energy. You cannot do anything with imagination. You can do sex, nothing else. You cannot do anything else. You cannot stop the blood. You cannot with imagination, you cannot move your hands. You can get an erection, physical erection. So, from here you are going to the navel part. Slowly you will feel the warmth in the navel part. Then slowly you are coming to the heart. You are taking all the energy to the heart with the feeling. So, you feel the warmthness in the heart. Then slowly you are taking the energy into the top of the, in between the eyebrows. Then here you will feel the warmthness, the energy coming there. From here you are going to this above the head, here the top part. This is called Sahasrara. This is called what? Sahasrara. Sahasrara means what? It is called 1,000 petal, a lotus with 1,000 petals. You know lotus? Lotus with 1,000 petals. Petals means what? Petals. The 1,000 petals. Usually the lotus doesn't have 1,000 petals, but here this Sahasrara means lotus with 1,000 petals. So, you are taking the energy slowly going up and going up and going up. You are coming here, the energy comes here. The entire sexual energy happens here. So, suddenly it starts bursting. The entire head becomes warm. You may go unconscious. But even if you go for unconscious, it takes at least 45 minutes or 1 hour, you become unconscious. Nothing wrong. That unconscious is the deep sleep you can feel. Then after that you can get up, you feel so fresh. The energy, entire energy will be released to cosmos. Released to cosmos. Cosmos means what? The sun, star, moon, you become connected with the universe. So, the sex energy you are taking top and releasing it through Sahasrara, that is called lotus with 1,000 petals. As the energy goes off, then you become a divine person. The sex is under your control. You are not under the control of sex. You are not a ordinary human being. Then you become a Buddha. You become a Jesus Christ and you become a Mahavir. So, that is why, all this is in imagination and light. That is what in Islam, God is considered to be in what form? In Islam, God is considered to be in what form? Light. You know that in Muslims, Islam, God is considered to be in light form. So, you are taking there, even husband and wife, the down part, you can do the physical, semen goes off. But in top part, it is one other sex act, this sex act with the cosmos. So, divine. So, this is called physical orgasm. This is called spiritual orgasm. Once you go through that and you attain the top level, then you will find the real
happiness. You will find the real joy. Then you find the real blissness. Bliss means what? 24 hours you feel happiness. So, for bringing your sex energy, always your sex energy is down. That is the problem. From time at the age, that's what the girl or a boy, when they come for age 13 or 14 years, their sex energy starts from down. Till the death it happens there. Only through yoga and meditation you can bring it to the top. So, this is called Tantra meditation, yoga. So, taking this energy from this part to here. For that, what are the two things, important things are there? Imagination, next, lighting. You think your whole body as light, then you are taking from part by part and coming up. Hope you are able to understand. Okay. Now, please. Just 1 minute. Sit erect. Just close your eyes. So, Shivasutra, Vijnana Tantra, Vijnana Bhairava 70 says, the whole misery of life is because we always live in worldly things, like that is sex oriented life, that is what we think. So, the sutra says come up to the top point Sahasrara, where it is called 1000 petals. So, take the sex energy from down, that is the end of the vertebrae, down to the top Sahasrara, and release it to the cosmos and become one with the cosmos and enjoy the bliss and happiness. So, what are the two things we need? Without imagination, it is impossible to have sex. Try, nobody in the world can do sex without imagination. When the entire sex energy can happen with imagination, you are taking the sex energy from the down vertebrae. Vertebrae, if it is young, it is young. The vertebrae, the end of the vertebrae is the sex center. Slowly you are taking it up and bringing it to Sahasrara. Then you are releasing it to cosmos. So, my dear friends, here you are thinking imagination is important, lighting is important. You are thinking your whole body, your whole essence, your whole vertebrae as a light. And slowly you are taking it up with the feeling. Feeling also is important. Imagination, lighting and feeling. Only with these three. Imagination without feeling is no use. Imagination without thinking it as a light is no use. So, feeling without imagination and lighting is no use. So, three things are most important. Imagination, feeling and lighting. Just now, please, at the end of the vertebrae, near to the anus part, just concentrate. Concentrate. Imagine the sex in your down part. Slowly you take that essence, bring your energy up to your navel. Slowly let the energy come to your heart. Feel the warmth in the heart. Slowly let the energy come to your, in between your eyebrows. Feel the light and essence and imagine. Let now the entire energy go up to the top of your head. Imagine your head is blossomed with 1000 petals of lotus. Imagine all the energy is going up to the sun and star and moon and the universe.
Now you have become one with the divine. Now you have become one with the divine. Now slowly rub your hands and feel your eyes. Touch and close your eyes. Then open your eyes slowly. Hope you are able to understand. Okay, I just give a small explanation in Tamil and then we shall disperse it off. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் சிவசூத்ரா 70 பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனிதனின் உடல் இருக்கிறது. ஒரு முதுகெலும்பு, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுள் முதுகெலும்பை படைத்திருக்கிறார். இந்த முதுகெலும்பு வலுவாக இருந்தால் நீ இளமையாக இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். நல்ல துடிப்புடன் இருந்தால் நீ துடிப்பானவனாக இருக்கிறாய், புத்திசாலித்தனமானவனாக இருக்கிறாய். இதெல்லாம் முதுகெலும்பை பொறுத்தது தான் உன்னுடைய இளமை, உன்னுடைய அறிவு வளர்ச்சி அனைத்தும் உன்னுடைய முதுகெலும்பை பொறுத்தது. அப்போ இந்த முதுகெலும்பினுடைய கீழ் தண்டு எங்கே முடிகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த கால்களின் நடுவிலே முடிகிறது. அந்த முதுகெலும்பினுடைய உச்சம் எங்கே வந்து முடிகிறது என்றால் தலையின் உச்சியிலே வருகிறது. அங்கே தான் மூளையை வைத்திருக்கிறார்கள். அப்போ அனைத்தும் முதுகெலும்பை சார்ந்து இருக்கிறது. அப்போ எப்பொழுதுமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், முதுகெலும்பினுடைய கீழே அடிமாற்று இடத்திலே இருக்கிறோம். அதுதான் செக்ஸ் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய செக்ஸ் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம். அப்போ மனிதனாகப்பட்டவன் அங்கேயே லயித்து கொண்டிருக்கிறான், அங்கேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். இப்படி இருக்கும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அவன் எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்களையும் செய்வதில்லை. ஒரு இயேசுநாதரோ ஒரு புத்தரோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் இந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், அறிவார்ந்தவர்கள் இந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த நிலையிலிருந்து இந்த நிலைக்கு கொண்டு போக வேண்டும். அப்போ உடலினுடைய பாகத்தை நாம் இங்கே 5ஆக பிரித்திருக்கிறோம். ஒன்று தொப்புளின் பாகம், அடுத்தது நெஞ்சினுடைய பின்புறம், அடுத்தது நெற்றியினுடைய பின்புறம், அப்புறம் தலையினுடைய உச்சி. அப்போ நம்மளுடைய எனர்ஜி, செக்ஸ் எனர்ஜி 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று வந்து விந்து வெளிப்படுத்துதல் அல்லது முட்டை வெளிப்படுத்துதல் பெண்களுக்கு. இரண்டாவது வந்து உணர்வுகள். அந்த விந்து வெளிப்படுத்துதலை மேலே கொண்டு வர முடியாது, ஆனால் அந்த செக்ஸ் உணர்வுகளை முதுகு தண்டு வழியாக கீழிருந்து மேலே மெதுவாக படிப்படியாகத்தான் கொண்டு வர முடியும். அப்போ அதற்கு முக்கியமான தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை. கற்பனை இல்லாமல் உடல் உறவில் ஈடுபடவே முடியாது, சாத்தியமே கிடையாது. அப்போ கற்பனை இருந்தால்தான் உடல் உறவில் ஈடுபட முடியும். அப்போ நீங்கள் கற்பனையுடன் ஃபீலிங் என்ற ஒரு உணர்வு கூட உடம்பினுடைய அந்த முதுகு தண்டை லைட் ஒளி என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையிலேயே மனிதர்கள் எல்லாம் ஒளிமயமானவர்கள் தான், ஒளி இருக்கிறது. அப்போ அந்த ஒளி ரீதியாக கற்பனை வடிவத்திலே அந்த உணர்வுகளுடன் அந்த கீழிருக்கிற நிலையிலிருந்து மேலே தொப்புளுக்கு வர வேண்டும். தொப்புள் சூடாவதை உணர்வீர்கள். அதற்கடுத்ததாக நெஞ்சின் மையப்பகுதிக்கு வந்துவிடுகிறீர்கள். நெஞ்சு பகுதியை ஒரு சூடை உணர்கிறீர்கள். அடுத்ததாக நெற்றியின் நடுவிலே வருகிறீர்கள். அதற்கப்புறம் மேலே சகஸ்ரா என்று சொல்லக்கூடிய தலையின் உச்சிக்கு வருகிறீர்கள். சகஸ்ரா என்றால் 1000 இதழ்கள் உள்ள தாமரை என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த எனர்ஜி, செக்ஸ் எனர்ஜி இங்கே வரும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது, இங்கே நல்லா ஜூடாகி விடுகிறது. இந்த எனர்ஜி இங்கிருந்து வெளியே போகும் பொழுது இது அந்த வெளி உலகம், வான், நட்சத்திரம், சூரியன், சந்திரன் எல்லாத்துக்கும் தொடர்புடைய ஒரு நுழைவாசலாக அந்த எனர்ஜி, அந்த சக்தி எல்லாம் சென்று விடும் பொழுது இங்கே என்ன ஆகி விடுகிறது, ஒரு கூல்னஸ் பரவுவதை பார்ப்பீர்கள். இந்த உண்மையான சந்தோஷம், பேரானந்தம் என்பது இங்கே தான் கிடைக்கிறது. எப்பொழுது இந்த எனர்ஜி இங்கிருந்து மேலே அங்கே போகிறதோ அங்கே தான் உங்களுக்கு உண்மையான ஒரு சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கிறது. இங்கே இருக்கிற நிலைப்பாட்டிலே என்ன இருக்குன்னா, அப்பப்போ ஏதோ சில சந்தோஷங்களை பார்ப்பீர்களே ஒழிய சதா பணம், காசு, பேர், புகழ் இதற்காகத்தான் அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது உலகமே நமக்கு கீழே இருக்கிறது போன்று ஒரு உணர்வு. துக்கம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை, கவலை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. ஸோ அனைத்து விஷயத்திற்கும் நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் இந்த நிலைக்கு வர வேண்டும். ஸோ அன்றாடம் தினமும் பயிற்சி செய்து கொண்டு, இது முக்கியமான சூத்திரம் 70.
விஞ்ஞான பைரவாவில். விஞ்ஞானம்னா சயின்ஸ்னா அறிவியல், பைரவா என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் சிவன், அவருடைய மெடிடேஷனுடைய ஒரு ஃபிலாசபி. ஸோ இதில் வெர்டிப்ரேயில் முதுகெலும்பு மூலமாக படிப்படியாக நீங்கள் மேலே வர வேண்டும். ஸோ இதை டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களுடைய அந்த செக்ஸ் பவரை கீழிருந்து மேலே தலையினுடைய உச்சிக்கு வந்தடைய செய்து இதை பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். ஆரம்பத்தில் ஒரு மயக்கம் வரும், மேலே கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு 45 நிமிஷம் 1 ஹவர் மயக்கத்தோட படுத்துருவீங்க. ஆனால் நாளாக ஆக அங்கேயே மேலேயே உங்கள் நிலைப்பாடு இருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகளே போய் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலைக்கு வருவீர்கள். கணவன் மனைவியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கலாம். அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் பார்ட் எனர்ஜி வேணால் வெளியே இந்த பக்கம் தள்ளிடலாம். ஆனால் செக்ஷுவல் எனர்ஜியை மேலே கொண்டு வந்து நீங்கள் பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் கிடைக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். அதாவது கேரி ஆன் என்றால் கேரினா எடுத்து சொல், ஆன்னா போய்கொண்டே இரு. அப்போ அது ஓரளவு ஃப்ரேஸ் என்று. Dear friends, the food we take, it is from earth. The water we get is from earth. So always our body is magnetically, it is pulled down to the earth. See the astronauts, have you heard about the astronauts? One Indian astronaut has gone abroad. What's her name? William? What's her name? One lady from US? Anybody? Kalpana Chawla. Okay, as you go out of the earth, you move away from the earth. When they interviewed the astronauts, they told their sexual interest has gone as they go up. So as you move from the earth, as you go a fight against the earth and come up, then you feel what? You are going against you are able to fight against the pull of the earth. So ordinary human beings are pulled by the earth. The food we take, it is pulling. So day and night it goes on, life goes on like that. But once you are able to fight and come against the gravitational pull and take your sex energy from down at the end of the vertebrae to the top of your head, then you become a divine person. Then you can achieve lot many things what you are not able to achieve. You can be one Buddha, you can be one Christ. So jump as what astronauts has done. Okay, what do you understand, sir? Please stand. Yes. They are not able to see. Okay, what you are able to understand by this philosophy? இந்த ஒரு தத்துவத்தில் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதனுடைய எல்லாவுடைய எண்ணங்களுமே எதை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா, சாதாரண அற்பமான ஆசைகள் என்று எண்ணக்கூடிய ஒரு வித ஆசையான இந்த வித உடல் ஆசைகள் இதை பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா மனிதர்களுமே இதை பற்றி தான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது இந்த தத்துவம் சொல்லுது. ஆனால் இதையும் தாண்டி ஒரு புனிதமான ஒரு உலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை அதை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி ஆர் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை நோக்கி நம்ம பயணம் செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த தத்துவம் சொல்லுது. அதாவது நம்ம உடனே அந்த உலகத்துக்கு போகலாமா, இல்லை அந்த தத்துவங்களை நினச்சிக்கிட்டே அந்த ஃபீலிங்கை அந்த சக்தி அடையலாமா அப்படின்றது முடியாத காரியம். எந்த ஒரு இதுவுமே ஒரு தீவிர முயற்சி வேணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரி இந்த ஒரு சக்தி அடையிறதுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு தீவிரமான ஒரு உந்து சக்தி வேணும். எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சப்போஸ் நம்ம ஒரு வேலையை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு எதிர்மறையான வேலைகள் ரொம்ப நடக்கும். ஸோ நம்ம இந்த தத்துவத்தை அடையிறதுக்காண்டி கடுமையாக முயற்சிக்கணும். அப்போ நம்ம நிறைய ஒரு இடையூடுகளை ஃபீல் பண்ணலாம். அப்போ அதெல்லாம் எடுத்து தவிர்த்து அந்த எனர்ஜியும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக மாற்றி நம்மளுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அதை நம்மளோட முக்தி நிலை அடையிறதுக்காண்டி இந்த தத்துவத்தை நம்ம கற்றுக்கலாம், பின்பற்றலாம். Nitya, what do you able to understand? Sit down and say. நம்மளோட வெர்டிப்ரே இளமையாக இருக்கணும்னா, இளமையாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட டெய்லி லைஃப், நம்மளோட மைண்டு எப்போவுமே இளமையாக இருக்கும். நம்ம ஹெல்த்தியாக ஒர்க் பண்ணலாம். அதுக்கு இந்த விஞ்ஞான பைரவான் மெடிடேஷனோட 70 பார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட எனர்ஜியை பிலோ லெவல்லேருந்து
மைண்டுக்கு வந்து கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ஒரு விதமான லைட் எனர்ஜியை இமேஜின் பண்ணி அதை வந்து பீரியாடிக்கலாக நம்ம வந்து டே டு டே வந்து அதை வந்து நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய மைண்ட் எப்போவும் எனர்ஜியாக இருக்கும். நம்மளால் எந்தவித இடையூறுகளையும் சந்தித்தாலும் அது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக தோணாது. அது ஒரு கஷ்டமாக தோணாது. அதே மாதிரி எந்த ஒரு இடையூறு வந்தாலும் அதை நம்ம ஈஸியாக சமாளிக்க முடியும். அதனால தான் கிரைஸ்ட், புத்தா அவங்களையெல்லாம் அந்த மேலான நிலையில் நம்ம எப்போவுமே பார்க்க முடியுது. அதனால் நாமளும் இந்த பயிற்சியை தினமும் செஞ்சுட்டு வரலாம். So the Christ and Buddha, they were able to fight against the gravitational pull of the earth and they were able to come up. So that is the reason, and that you can find a very important person when you sit next to them. You can find the gravitational pull, how it is not pulled for them, and you can find the difference. Okay, could you tell me what you understand, sir? Even you enjoy. Tell me whatever it is. Mic is not on fully. ஓகே, இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பணம் காசு அப்படின்னு ஒரு சாதாரண மனுஷன்னா இதை நோக்கி தான் பயணிக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த உலக ஆசை, சில பல சிற்றின்பங்கள் அதை நோக்கி தான் பயணிக்கிறாங்க. ஸோ இதனால் வர்ற விளைவுகள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ், கவலை, துன்பம், இதனால் பல பாதிப்புகள் வருது. பட் இதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் எனர்ஜி. இந்த செக்ஷுவல் எனர்ஜியை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி டிவைன் எனர்ஜியாக மாற்றி ஸோ யூனிவர்ஸோடைய காண்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டேன்னா இந்த பல பிரச்சனைகளோ இல்லை சாதாரண மனுஷத்துலேருந்து நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புத்தாவோ இல்லைனா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அந்த மாதிரி நாமளும் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனாக இந்த உலகத்தில் திகழ முடியும். இப்படி பண்ணுறது இந்த செக்ஷுவல் எனர்ஜியை நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, அதாவது டிவைன் எனர்ஜியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பலன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த உலகத்தில் இருக்கிற கவலைகள் இல்லை துன்பங்கள் எது வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக சமாளிக்க முடியும். இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்மளுடைய வெர்டிப்ரே இதில் இந்த பாட்டமில் இருக்கிற இந்த செக்ஸுவல் எனர்ஜியை நம்ம டாப்புக்கு கொண்டு வரணும், டிவைன் பார்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டால் பண்ணிடலாம். அது எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த நம்ம ஒரு இமேஜினேஷன் மூலியமாகவும், இன்னொன்று வந்து நம்ம பாடி வந்து அந்த வெர்டிப்ரே வந்து ஒரு லைட் எனர்ஜியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் இதை வந்து கொண்டு வரலாம். தேங்க்யூ.